jesteśmy w Chesterville, Arthur, Lovington, Illinois, ale potocznie Amish Country, Illinois. Amisze są znani z prostego życia, prostego ubioru, chrześcijańskiego pacyfizmu i powolności w przyjmowaniu udogodnień nowoczesnej technologii. Specjalną przewagę przykładają czasu wspólnym, czasu rodzinnym i cenią rozmowy twarzą w twarz i samowystarczalność, którą zachowują w swoich społeczeństwach. Dzięki Wilmer Arrow, przewodniczącym Illinois Amish Heritage Center oraz osobom, która sama kiedyś była częścią społeczeństwa Amishów, mam okazję poznać jak dla mnie jedno z najbardziej ciekawych społeczeństw w Stanach Zjednoczonych, czyli Amisze. Spędzę 2 dni z największym społeczeństwem Amishów w stanie Illinois. Są różne społeczeństwa Amishów przez Stany Zjednoczone. Największe skupiska znajdują się właśnie w Pensylwanii, drugie największe to w Ohio. W Illinois największe społeczeństwo ma około 4500 osób i znajduje się właśnie tutaj, w okolicach Chesterville, Arthur, Lovington. Są wymieszani z resztą społeczeństwa tutaj, ale jest to potocznie nazwanym Amish Country, Illinois. The Schwabisch area of southwestern Germany. Which is where a lot of the Germans of the Amish immigrated from. So they carried that dialect, which is different than the German spoken in Switzerland. Yeah. And it's called Pennsylvania Dutch or Pennsylvania German? Yeah. Pennsylvania Dutch. And you know, it had nothing to do with the Netherlands. It's called Pennsylvania Dutch because Dutch sounds kind of like Deutsch. Deutsch, yeah. Her grandfather actually had an accident. Stubby Stutzman. He had an accident and he lost one arm. He had a stub, and so he originally built this set of buildings back in about 1917. Oh, so these buildings are from 1917? Something like that. Wow. Well, they are, except as time went on, this house burned down in 1955. So then they had frolics. People came by and helped, and they rebuilt the house. They actually just built a brand new house. We used to say if a young couple are thinking about marriage, you can tell what they're thinking because they decide to join the church and be baptized. Not anymore. How is it now? We would say they should be a part of the church before they even start dating. That's our philosophy. I mean, and that's how I meant to say it. Yeah, we would say that they should join, be a part of the church before they get serious about dating. I see. That's the way we look at it. Okay. Before they begin to date. And so there's just a growing number of women who decide not to get married? Well, I won't say that it's a big percentage, but there is I mean, when I think of the women who volunteer a lot for the special events we have, you know, they tend to be single Amish women, some of them in their 30s and 40s. Dowiedziałam się, że kobiety mogą się nie żenić, co jest coś, co totalnie obala to, co czytałam na temat Amishów, bo czytałam, że jak się bierze chrzest, to trzeba wyjść za mąż, ale jednak nie. I pan, z którym rozmawiam, pan, w którym domu jestem, w ogóle jestem w domu Amishów, mówi, że jego najmłodsza córka jest profesjonalistką, mówi profesjonalistką na osoby, którzy pracują, bo kobiety, które wychodzą za mąż, zostają w domu i pilnują dzieci. Another interesting point. People ask, do Amish young people all stay Amish? And most of them do, but 10 to 15% will choose not to join the church. And that's mostly men. Now some Amish women also do not, but would you say that it's more of the Amish boys that don't join the church? Yeah, I would say probably, I would have thought it'd be a larger percent than that, but I'm not. You would have thought it'd be a larger percent that really don't stay. Well, that's a number I read 25 years ago when we started the Arcola thing, so that might be an old number. Yeah. But the point is, that is how there are single Amish women, because their partners tend to marry outside of the Amish culture. If they boys are more likely to go out. Okay, it seems that the percentage is about the same. About 90% remain in the Amish community, but I think it's taking into account like the whole U.S. Amish community. I would say in this area probably more like 80% or something.
80% remain. And Amish is growing. Amish communities are growing rapidly. Like it doubled in size in the last 20 years. And what happens? This community here has not grown as rapidly. But what happens is, if we go back in the last 25 years and we look at one of the things that happens here, and that is, it's hard to buy. Right now, it's hard to buy. If you want to buy 3 acres to build a home on, that's hard to find. Yeah. And the price is up here. So you get out of this community 30 or 40 miles, there's no demand for something like that. The people there, they want to move to town. So, and we want to live in the country. So all of a sudden those homes are available and they're, lower priced. A general assimilation into the rest of American culture. Mm-hmm. Mm-hmm. So to have a social group that has its own boundaries is one way to preserve the social group. You have to establish boundaries that group accepts as kind of a stopping place for the not to be assimilated. And interestingly enough, go ahead. Well, I was just going to say, so they don't regard me having a car as a sin, or they're driving in my car as a sin. But if they have the car, then that starts the slippery slope towards assimilation into the general culture. Gas comes down here, comes through here. You turn it on, and then you press the igniter. This wire here used to come up front and go in there and make a spark. Okay. But the igniter part is just like things do; they wear out. And so we just use a lighter and just light it. But I can't find my lighter right now. So this is propane. It's not a wired house, but you have a refrigerator, for example. That's propane too. Oh, it is it's a propane refrigerator. Coming in, see it on the floor there? Okay, yes, that's true. And then there's a burner right in there. And if you put your hand right there, don't put it too close, but it's hot. Yeah. Oh wow, it's really hot. Oh. Yeah, right. Okay. The adults drive bicycles just because it's quicker than hitching up a horse. Yes. Mm-hmm. But in Lancaster, it's still not allowed. Oh, really? So They've got scooters. Yeah, but they do have scooters. Interesting. 2-wheel scooters that you stand on. Yeah, and you pedal yourself? No. Well, you push. Put yourself. Kick yourself along. Pan Wilmer zabrał mnie do pana Willarda do domu i już tyle rzeczy się dowiedziałam, których po prostu, nie wiem, jakoś nie wiedziałam albo źle wiedziałam. Na przykład mają w domu lodówkę i mają gaz, mogą używać gaz propanowy, ale nie mają elektryki tutaj u siebie. Nawet wiatrak są robione w sposób, żeby mógł gaz propanowy je napędzał. I to jest zdecydowane przez każdą wspólnotę, więc wspólnota, która mieszka na przykład w Pensylwanii, ma totalnie inne zasady. U nich na przykład mogą jeździć hulajnogami, ale nie rowerami, a tutaj mogą jeździć rowerami. Strasznie dużo, wow. Tak, jestem tutaj, ile jesteśmy? 40 minut i już tyle informacji. We don't have the issues with drinking that we had years ago. But you can. Or it's frowned upon, or you can't, or? Not supposed to. Not supposed to, okay. Even the young folks, the kids, we've actually got 3 different groups of young folks. We call them young folks. They're 16 until they get married, we'd say. Because he was given $1,000 by his father for not smoking. And that used to be a more controversial area. Some Amish smoked and some did not. His father really didn't want his boys to smoke it. He promised them $1,000 at the time they turned 21. That's a lot of money. Took his $1,000. In 1900s. Yeah. Her friend's picture up there, that probably comes from one of her trips that they made. They go on trips. How old were your children when they got married? Oh, the youngest one was 20, got married, 23 maybe. And then Barbara Sue was probably 28 when she got married. Jestem w sypialni jego córki, ta córka, która nie wyszła za mąż i ona pracuje właśnie z ojcem i oni robią podatki. Są księgowymi, robią podatki dla osób tutaj, Amishów. Amiszowie płacą podatki. Właśnie w ten sposób się dowiedziałam. I wystrój jak taki, typowy, po prostu typowa sypialnia. Różnica tutaj jest, że wszystkie zdjęcia są krajobrazów, a nie ludzi. Nie ma żadnych zdjęć ludzi, chociaż są zdjęcia, widzę, że są albumy całe. I mówił, że właśnie dużo tych zdjęć, na przykład tamto, gdzie jest napisane Friends, to raczej z wycieczek ze swoimi koleżankami.
I właśnie to jest jej część domu. Oni mieszkają na tamtej części, ona tutaj. Brought my wife, brought my girlfriend. Like this, I'll get in as well. Put right on. Thank you. Thank you, Bernadette. Ah, this isn't bad at all. This is where you hold the... Yeah. And How you guide the horse. These seats are extremely comfortable. yeah, it's very comfortable. You could sit in here for a while. Yeah. Many horse has led the way home because the driver was sound asleep in the buggy. I guess that's the added bonus of having another animal, or having an animal rather than a car. How did you end up in tax? Did you learn it separate from school? Yes. We actually didn't take our tax lesson until after we were married, and then yeah, I took correspondence courses. Arithmetic, math was always easy for me, and So you can go on to like a secondary education or something if you chose to. if you chose to, yeah, as long as that was perfectly acceptable or nothing. Na posiadłości pana Lillarda jest też dom jego syna i syna rodziny, w którym on kiedyś mieszkał. Teraz oni się przeprowadzili do mniejszego domu, w którym kiedyś mieszkali rodzice jego żony. Amiszowie nie biorą emerytury, raczej opiekują się swoimi starszymi, więc przy tych domach często są drugie domy dla starszych, dla rodziców, więc na tej posiadłości są dwa takie mniejsze domki, gdzie kiedyś mieszkały i rodzice pana Lillarda i też rodzice jego żony w drugim domku. Jesteśmy w drugim domu Amishów. Jest to dom pani Karen i za mną jest patchwork quilt. Kiedyś to była dużą częścią kultury Amishów, teraz już mniej. Zmieniło się to, mało kto to już robi, ale tak jak pani Karen mi mówiła, Amisze też się zmieniają, też zmieniają swoje, to co jest akceptowane, to co można robić, technologię, którą można używać. No i też część dziedzictwa, która znika wśród tej społeczności, to jest właśnie quilting. Stół się rozciąga na 16 do 18 stóp i to jest bardzo właśnie ważne wśród Amishów. Oni bardzo cenią swój czas rodzinny, swój czas razem z innymi, ze społecznością. Więc tak, pan mi tutaj podpowiada, że ten stół bardzo zawsze chcieli taki duży, żeby mogli rozłożyć, jak cała rodzina przychodzi. Buy the clothes, or is it from like Amish businesses? Most people make their own, but as the culture has changed a little bit and more single women that are working a lot, there is, and there's mothers that there's clothes that is local people do custom sewing for family. Pani, u której teraz jestem, nazywa się pani Karen i ona jest singielką. Jest panią, która zdecydowała nie wyjść za mąż, mówiła, że spotykała się z kimś, ale po prostu nie było to odpowiednia osoba, a tu kobiety nie wychodzą same z inicjatywą, nie powinni tego robić, więc jeśli nie spotka się poprawnej osoby, to lepiej zostać singielką. Rodzina woli, żeby się zostało singielką, niż wyjść za niepoprawnego męża. I pani Karen mi sama mówiła, że jak spotykała się właśnie z tym panem, to jej rodzice bardziej chcieli, żeby się rozstała, ponieważ obawiali się, że on po prostu nie jest poprawnym dla niej partnerem. Nie ma tej presji nakładanej na kobiety, żeby wychodziły za mąż, jeśli to po prostu się im nie wydarzy, jeśli nie spotka ich poprawna osoba. Ale pani Karen tłumaczyła, że różnica jest taka, że jeśli się spotka poprawną osobę, to się powinno to zrobić. Ale jeśli nie, no to wybranie kariery jest lepszą opcją i ona jest bardzo zadowolona z swojej pracy, jest bardzo zadowolona z swojego życia, mieszka sobie tu ze swoim ojcem. Jakby nie ma jakiegoś takiego żalu do tego, że to się nie wydarzyło. Myślę, że to jest chyba największym takim zaskoczeniem dla mnie w tym momencie. To jest światło z gazu, które używają zimą, a w lecie używają z baterii.
They primarily carry, the shoe store south of town primarily carries shoes that are within the Amish regulations or whatever. Actually, they call that, there's a mile, this is kind of silly. There's a mile, county line south of Arthur. There's quite a few businesses on there. You might have taken down that road. Okay. Yeah, but Which road is the it? Magnificent Mile. Yeah, the Magnificent Mile. That's our country version of the Really? Magnificent. And what is that road called? County line. He's kind of the spokesman for this magnificent. And he said he never figured that he'd see the Amish shopping online. Because it's on the county line. It's on the county line. He's kind of a crazy head. That's a good sense of humor. He likes it. That's really witty. Ta posiadłość za mną jest dosyć kwintesencyjna dla Amishów w tym, że jest główny dom dla młodej, dużej rodziny, jest dobudowana część często dla jakiegoś rodzeństwa, cioci, wujków i ich rodziny. I za tym domem jest też mniejszy, osobny dom, który służy dla rodziców, żeby rodzice tam mogli mieszkać. Jeśli nie są na tej samej posiadłości, no to w tym przypadku dom, który tam się znajduje, to jest siostry pani Karen i jej rodziny. Mają chyba 6 dzieci czy 5. Kontakt z tą społecznością jest bardzo łatwy. Oczywiście mam to ułatwione w tym, że pan Wilmer mi ustawił kilka spotkań, ale przechodząc tutaj obok, pani kosi trawę i zaczęliśmy sobie rozmawiać, pyta co ja robię, skąd jestem. Opowiada mi, że jej mąż z braćmi próbuje teraz oznaczyć swoje zwierzątka, które tutaj wyprowadzają, dlatego je wyprowadzają. Jakby po prostu sobie gadamy, jest ciekawa mnie, jestem ciekawa niej. Zdecydowanie moje doświadczenia na ten moment są sprzeczne z tym, jak popkultura ich przedstawia, czyli zamknięci, nie wiedzą nic o świecie, czytają gazety, pan w pierwszym domu miał cały stół gazet, podróżuje, nie mogą wyjechać do innych krajów, bo akurat ich społeczeństwo zagłosowało, żeby tak nie było, żeby nie mogli, mogą tylko pod wyjątkowych sytuacjach, na przykład jeśli jest potrzebna opieka medyczna, podróżują po Stanach, w Kanadzie, Meksyku, tam gdzie mogą iść poziemnie i podróżują, bo się pewnie zastanawiacie jak. Mogą jeździć pociągami, mogą jeździć autobusami dla podróży, ale też mogą wypożyczyć kierowcę. I tyle. A line on those technologies that might interfere with their social connectivity to each other. So there's a lot of emphasis among the Amish to visit each other in the evenings after work and to spend time helping each other with various projects, where if they had modern conveniences such as television and radio and access to internet, they feel that would interfere with those kind of connections and affect their relationships. Idziemy teraz przez uliczkę, która jest potocznie znana jako Magnificent Mile. Magnificent Mile bierze się ta nazwa z ulicy, która się znajduje w Chicago, gdzie można robić zakupy. Ulica pełna sklepów i to jest właśnie ulica handlowa właśnie w tym społeczeństwie Amishów. Jest sklep z suplementami, jest sklep spożywczy, bardziej taki farmer's market. Sklep z butami, które mieszczą się w zasadach tych butów, które mają nosić Amisze w tej społeczności. I tak, taki jest tu, nie wiem, z 5, 6, 7 biznesów, ale nie trzeba więcej chyba do tego stylu życia. Jest jeszcze sklep z meblami, z narzędziami, rzeczy, które są właśnie potrzebne tutaj do życia. A ruch, jak w takich centrach, jest tu też wyższy. Co 20 sekund przyjeżdża koń z przyczepką
z rodziną, czy tam z jakąś osobą robiącą zakupy. Tutaj jest w ogóle obok stajnia czy stodoła na konie, na koniki. Szkoła jest do 8 klasy, czyli do jakieś 13-14 lat. Dzieci chodzą do szkoły, po czym nie muszą już chodzić do szkoły. To jest właśnie wyjątek w Stanach. W Stanach jest wymagana szkoła do 16 roku życia, ale dla Amishów zrobili właśnie taki wyjątek, że tylko do 8 klasy. Są 3 klasy od 1 do 4 roku, później od 5 do 8 i jeszcze klasa dla osób z specjalnymi potrzebami. You see black print on the roads and visitors. Jest teraz przerwa, podczas której dzieci na zewnątrz bawią się w baseball. Dzieci przyjeżdżają do szkoły swoimi konikami lub kucykami. Nauczyciel opowiadał, że jego 4-letni syn ma swojego kucyka, więc wydaje mi się, że to po prostu jest... Wychodzi na to, że to jest po prostu normalna część życia tutaj, że 4-latek ma kucyka. Dzieci uczą się po angielsku, swoje lekcje przeprowadzają po angielsku. Niemiecki, który znają, to jest najczęściej z domu. Poza 3 salami w szkole jest jeszcze 4. sala na WF i kuchenka, która łączy wszystko po środku. A w tym środowisku Amishów jest około 20 szkół takich. Prawie tyle, ile tych pojedynczych kościół. Musi być ich wiele, żeby nie musieli za daleko podróżować, żeby dotrzeć do szkoły. Which at that point was just a little crossroads where the train came through in 1873 or 2. But now it's grown down to where this is the highway out to Elmer and Karen Miller's, and they've straightened out this junction here, but this is where we ate at the Yoder restaurant, and we had to have an Amish guy come in and say, oh, that's so you can hang the quilt from it. So quilting was such a big part of Amish heritage at some point that they had it like as part of their home in the middle of their living room. Yeah, part of their evening relaxing, you know. There are stands that are someplace here, and so they would unhook from the hook and set it on stands on each corner, and then they could quilt. I to jest jeden z pierwszych domów, który powstał właśnie w tym środowisku Amishów tutaj w Illinois. I co jest ciekawe, jest, że mają taką tutaj część z tyłu, która ma drzwi, które się podnoszą w tą stronę. I te drzwi właśnie są używane do tego, żeby mogli się zmieścić wszyscy podczas spotkań religijnych, które się odbywają raz na 2 tygodnie i każda rodzina właśnie odbywa jedną u siebie w domu, później przechodzi to do następnego domu. I to jest bardzo takie, pokazuje, jak bardzo ważna jest tutaj społeczność i rodzina, że wolą mieć właśnie te spotkania u siebie w domu, niż mieć osobny budynek na to. The Amish communities stay in contact with each other. They're quite spread out through the states. There are several. One is a national newspaper called The Budget, printed in Ohio, and scribes from each of the Amish community will send in a letter kind of updating people on what's happened in that community with sickness issues or people moving into the community or out of the community, weddings, funerals. So, you know, they don't pick up on national events or comment on that at all. It's strictly a kind of family type discussion of what's going on within those communities. But beyond that, they will use the phone to
call other people that, you know, they want to stay in touch with. They don't have the phone in the home, and so it's not used as heavily as the rest of society. They have a separate building, usually out at the end of the lane to the road, at least away from the house, and they will go there and make calls, and it's set up so they can receive messages and go during the day and check the messages. And when your family decided to leave the Amish community, is that how you say it? Leave the Amish community? Were they shunned or excommunicated? In my family, my grandfather was a highly regarded bishop in the Amish church, and it was a strain on his standing within the community to have one of his children leave the Amish. But despite all that, he was very accepting. They were briefly, for a few months, banned, which means they could not eat or fellowship with those who were still Amish. And so my grandfather got around that by, when there was a family gathering, putting two tables together and having a separate tablecloth on each table and separate bowls of food on each table. And so then they were not literally eating together or at the same table, but the conversation flowed from one end of the table to the other as though they were on the same table. Jak widać, biznesy są całkowicie współczesne, wyglądają całkowicie współcześnie, prawie nie widać żadnej różnicy. Trzeba się tak bliżej przyjrzeć, żeby je zauważyć. Jedną z różnic jest to, że zamiast świateł mają takie skylights, które naturalnie wpuszczają światło dzienne i nie mają nic, co jest napędzane elektryką. Wszystko jest napędzane albo gazem propanowym, albo używają hydraulics, żeby napędzać, albo też baterie elektryczne jakoś w ten sposób mogą obejść właśnie te zasady, żeby nie używać elektryki napędzanej w domu. W tej firmie robią blaty na kuchnię i mają bardzo dużo różnych dostawców. Robią w sumie całe kuchnie. I się zastanawiam, jak się kontaktują z dostawcami i z klientami. Jeśli muszą dzwonić tak na co dzień, to są firmy, które dzwonią z tymi dostawcami, klientami dla nich. Znaczy, dostawca i klient można im zostawić wiadomość, ale jak już dochodzi do mailów, to są firmy, które właśnie obsługują to i obsługują kontakt dla Amishów. Akurat w tej firmie Kira mi powiedziała, że jest taka dziewczyna, która właśnie robi to wszystko za nich. I jak widać, tutaj jest drukarka, wszystkie inne wygląda mniej więcej tak jak typowy biznes. How well these skylights work. They look like lights. They look like genuine lights, yeah. What are some key concepts or key values that the Amish cherish or that are close to Amish life? Well, I think they call it non-resistance to evildoers. They will not pursue someone in court or join the military because of its, you know, making war, which they don't believe in. The other one is simplicity, in which they avoid ostentatious expenditures, try to keep their focus on the family and the community rather than on the individual. And then the other one is the mutual aid, where everyone should take care of fellow believers or fellow Amish people. And so if there is a medical need or even a financial need when someone's barn burns down, they all gather together and help replace it. What about, how about a more personal question? What do you maybe envy or find really positive in the Amish community now that you're outside of it but still close? Yeah, I think, let's say the part that I envy most is their tremendous support or closeness if there's
tragedy or illness or whatever, the fact that they really rally around and help that family or that person. It's very attractive to the general society, where there's more and more emphasis on me, a general individualized approach, where the Amish are very much about community. Well, it's been a delight to share our culture with the folks in Poland, and it's a delight to see the commonalities we share in terms of the emphasis on extended family and the emphasis on good food. So thank you for coming and visiting, and let us share about our culture. Thank you.